Hi, good morning, all of you. I hope all are fine. Today, I want to discuss a very important topic, that is how do you transform as a question form and negative form. If you see this video completely, then definitely you will understand each and every points. After that, you can transform easily as a question form and negative form. So let's begin. Now, I want to discuss some sentences. These are: Rohit plays football, I play football, he played football, and next, they are playing football. If I talk about these sentences, by using this sentence, we have to make question form and negative form. Let's go. So, if I talk about this sentence, Rohit plays football, you want as a question form or negative form. কিন্তু my dear friend, কিভাবে করব? Whenever I see this sentence, this is a present tense. Why? And also we can say simple present tense. Why we are saying that? Is whenever I have subject and verb and object, যখন এই ফরম্যাটে থাকবে সাবজেক্ট, ভার্ব অ্যান্ড অবজেক্ট, তখন আমরা বলতে পারি দিস ইজ আন্ডার সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। কিন্তু সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সকে যখন আমরা কোশ্চেন করতে চাইবো, whenever we want to make a question form from simple present tense, what is the meaning of Bengali? Rohit plays football. That means Rohit ফুটবল খেলে, কিন্তু কখন খেলে? রেগুলার বেসিক মিনস ডেইলি বেসিকে ফুটবল খেলে। But whenever we want to make a question form, Rohit football খেলে, we are saying that Rohit কি ফুটবল খেলে? তো এর অ্যান্সার কি হতে পারে? Yes or no? Means we have to discuss first yes no type of questions. So how do I make? যখন আমি সেন্টেন্সটাকে দেখলাম যে সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট, এখানে কোনো সাপোর্টিং ভার্ব বা কোনো বি ভার্ব এখানে নেই, তো যখন এখানে কিছু নেই আমাকে কিছু ইন্ট্রোডিউস করতে হবে। সেটা হোয়াট ইজ দিস? সো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, রিমেম্বার দিস পয়েন্ট। যখনই আমার কাছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের সেন্টেন্স থাকবে বা সিম্পল পাস্টে থাকবে, তখন যদি আমাদেরকে কোশ্চেন ফর্ম বা নেগেটিভ ফর্মে করতে হয়, তাহলে আমাকে ডু, ডাজ, ডিডকে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে। সো ডু, ডাজ অ্যান্ড ডিড কখন আমরা ইন্ট্রোডিউস করব? যখন আমাদের কাছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স থাকবে, কিন্তু সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সকে আমাদেরকে কোশ্চেন ফর্ম বা নেগেটিভ ফর্মে করতে হয়, তখন আমাদেরকে আনতে হয় ডু, ডাজ, ডিড। বাট হাউ ডু আই ইউজ ইট অ্যান্ড হোয়ার ডু আই ইউজ ইট? যখন আমি সেন্টেন্সটাকে দেখলাম, তো আমাদের কোশ্চেন হতে পারে এটা কোন টেন্সে আছে। ইয়েস, দিস ইজ এ প্রেজেন্ট টেন্স। হোয়াই স্যার? বিকজ স্যার P1। ওকে, যখন আমাদের কাছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স থাকবে, তখন আমরা ডু, ডাজকে ইন্ট্রোডিউস করব। বাট স্যার এগেন উই হ্যাভ টু ডু অর ডাজ। সো রিমেম্বার, ডাজ তখনই হবে যখন আমাদের কাছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাউন অর প্রোনাউন থাকবে। সো whenever we see this sentence, Rohit is a third person singular noun. Why sir? Suppose if I talk about right now I am speaking, so that means I am the first person, you are the listening, so that's why you are the second person. But we talk about Rohit, so that's why Rohit is a third person singular noun. তার মানে যখন যে কথা বলবে, this person is a first person, যে শুনবে সে হবে সেকেন্ড পারসন, যার সম্বন্ধে বলবো আমরা তখন সে হবে থার্ড পারসন। সো আমাদের কাছে রোহিত ইজ এ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাউন, দ্যাটস ওয়াই উই আর ইউজিং দ্যাট ইজ ডাজ ফর কোশ্চেন ফর্ম অ্যান্ড নেগেটিভ ফর্ম। অ্যান্ড অলসো ইউ ক্যান রিমেম্বার ডু, ডাজ, ডিড যখন আমরা ইউজ করব, তখন আমরা সাবজেক্টের আগে ইউজ করতে হবে ফর কোশ্চেন ফর্ম। ডাজ Rohit play, not plays, because already we use es with do. আমরা অলরেডি এখানে is ইউজ করে নিয়েছি এখানে, so that's why we do not add any is with our verb.
play football. So this one, that means রোহিত কি ফুটবল খেলে? রেসপন্সে কি বলবো আমরা? Yes or no. So in that way we have to transform our first type of question, that is yes no type of questions. রোহিত কেন ফুটবল খেলে means I want to explain this sentence. So this is the explain type of question. Explain type of questions. So if I talk about রোহিত কেন ফুটবল খেলে, so we can write why does Rohit play football? That means I want to explain this question. Rohit কেন ফুটবল খেলে? We can say the questions. So this is a yes no type of questions and this is the explain type of questions. But you can remember how do I use it? I can repeat it once again. যখন আমাদের কাছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স থাকবে, যদি আমাদেরকে কোশ্চেন করতে হয় তাহলে আমাদেরকে ডু ডাজ ডিড ইন্ট্রোডিউস করতে হবে। যদি আমাদের কাছে প্রেজেন্ট টেন্স থাকে তখন আমরা ইউজ করব ডু ডাজ অ্যান্ড পাস্ট টেন্সে হলে ডিড। বাট স্যার হাউ ডু ইউজ ডু অ্যান্ড ডাজ? যদি আমাদের কাছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাউন অর প্রোনাউন থাকে তখন আমরা ইউজ করব ডাজ। সো দ্যাটস ওয়াই ইন হিয়ার রোহিত ইজ এ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাউন, সো দ্যাটস ওয়াই উই ইউজ ডাজ। সো ইয়েস নো, ডাজ রোহিত প্লে ফুটবল? রোহিত কি ফুটবল খেলে? ইয়েস অর নো। ওকে, নেক্সট এক্সপ্লেন হোয়াই ডাজ রোহিত প্লে ফুটবল? রোহিত কেন ফুটবল খেলে? উই ওয়ান্ট টু এক্সপ্লেন দিস সেন্টেন্স। সো ইন দ্যাট উই ওয়ান্ট টু ট্রান্সফর্ম কোশ্চেন ফর্ম। নাও উই ওয়ান্ট টু মুভ নেগেটিভ ফর্ম। নেগেটিভ, how do you form? So we want to write Rohit does not play, not plays, because already we use yes. So Rohit does not play football. We can say Rohit football khele na. In that way we want to transform as a negative form and as a question form. So I hope you understood whatever I have to share with you. Now we discuss, that is I play football. Whenever we see the sentence I play football, play is our first form of verb, means this is a present tense, and also we can say this is a simple present tense. Whenever I have simple present tense, তখন যদি আমাকে কোশ্চেন করতে হয় বা নেগেটিভ করতে হয় তো আমরা এখানে ডু অর ডাজকে ইন্ট্রোডিউস করতে পারবো, কিন্তু কোনটা ইউজ করব? In here my dear friend, I is a subject, but I is not a third person singular noun or pronoun. I means আমি, so I'm the first person, so this is not third person. তাই জন্য এখানে ডাজকে ইন্ট্রোডিউস করতে পারবো না, we introduce do. So whenever we talk about yes or no type of question, we can write do I play football? Simple, means আমি কি ফুটবল খেলি? means this is a yes no type of questions. So you can remember yes no type of questions. Now if I talk about another type of questions, that is explain. কোথায় আমি ফুটবল খেলি? means I can explain these questions. So write where do I play football? কোথায় আমি ফুটবল খেলি? Explain. Questions means যখন আমাদেরকে কোশ্চেন করতে হবে সেই কোশ্চেনটা কিভাবে করতে হবে, yes no type of questions or explain type of question. যখনই আমাকে explain করতে হবে then I can introduce WH word. This is, remember this. So if I talk about negative questions, so we can write I do not play football. So in that way you want to transform as a negative form because we introduce do not. কেন? কারণ এখানে আমার কোনো সাপোর্টিং ভার্ব বা কোনো হেল্পিং ভার্ব নেই। Now we discuss another example, that is he played football. So whenever we see the sentence that is played, means this is a second form of verb, or you can say V2, means we can say this is a
সিম্পল পাস্ট টেন্স। তো যখন আমাদের কাছে পাস্ট টেন্স থাকবে, তখন যদি আমরা কোশ্চেন করতে চাই বা নেগেটিভ করতে চাই, তখন আমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে ডিড, বিকজ দিস ইজ এ আন্ডার সিম্পল পাস্ট টেন্স। whenever I talk about he played football, that means সে ফুটবল খেলতো। যদি এটা বাংলাতে কোশ্চেন করি কি বলবো, সে কি ফুটবল খেলতো? So then we can write did he play, not ed, because already I used did. So football means again yes no type of questions. Another way, whenever we can explain these questions, so we can write here why did he play football, means we can explain these questions because we use WH word, so only we can say yes or no. So next we can move negative form. He did not play football. So this is a negative type of question because we use did not or didn't. So in that way we have to formation yes no, explain and negative form. But now we discuss another sentence, that is they are playing football. Play with ing, so that's why we use are, but are is a helping verb and playing is a action verb. Means whenever I have helping verb or supporting verb, we do not need any do, does, did. And if you talk about this sentence, this is a under present continuous tense because ing and are. Talk about yes no type of questions, I am writing are they playing football. So this is a yes or no type of questions. So I hope you understood. যখনই আমাদের কাছে হেল্পিং ভার্ব থাকবে, তখন আমাদেরকে কোশ্চেন করার সময় বা নেগেটিভ করার সময় আমাদেরকে ডু, ডাজ, ডিড আনার প্রয়োজনীয়তা নেই। সো আমরা শুধু কি করব, আরটাকে সাবজেক্টের আগে বসিয়ে দেবো, দেন উই ক্যান মেক অ্যাজ এ ইয়েস নো টাইপ অফ কোশ্চেন। দে আর প্লেইং ফুটবল, হোয়াট ডু মিন? তারা ফুটবল খেলছে। ইয়েস নোতে কী করলাম, তারা কি ফুটবল খেলছে? আর দে প্লেইং ফুটবল? ওকে, ইয়েস অর নো। বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু এক্সপ্লেন, দেন তারা কোথায় ফুটবল খেলছে? তো ইন্ট্রোডিউস হোয়ার, সো উই ক্যান সে হোয়ার আর দে প্লেইং football. Explain type of questions. But so you can write they are not playing football. So only we introduce, that is not for negative formation. But my dear friend, please listen to carefully. তোমাদের গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত তোমরা অনেক মেহনত করে তোমাদের কনসেপ্ট বিল্ড করলে, কিন্তু ডিউ টু পুয়ার স্পোকেন ইংলিশ বা ডিউ টু পুয়ার পাবলিক স্পিকিং, জব পাওয়া বা না পাওয়া বা প্রমোশনে অনেক হোল্ড করা, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি পুয়ার কন্ডিশনস ফর ইউ। My dear friend, this is very very important as per our current time. Each and everyone ready for that. And if you are able to speak in English, then definitely so many people hire you. They are ready for you because they are ready for some passionate person. Those are modify their knowledge as per current era. So আমি রিকোয়েস্ট করবো তোমাদেরকে, তোমার নলেজ ইজ ভেরি গুড, কিন্তু নলেজকে এক্সিকিউট করতে হলে বাট ইউ নিড সাম প্রমোশন অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল, দ্যাট ডেফিনেটলি ইউ ক্যান ইম্প্রুভ ইউর সেলফ। And my dear friend, if you have any doubt to this topic as well as regarding our courses, then please call with us this number. But remember this, subscribe our channel and press the bell icon and share to our friends. Thank you so much. Jai Hind.